నమస్తే. ఇవాళ కంప్లీట్గా అసలు ఎడిటింగ్ లేని కటింగ్ లేని ఒక వెరీ ఫన్ వీడియో. స్టిక్ టిల్ ద ఎండ్. దిస్ ఈస్ ద మిస్టరీ బాక్స్ దట్ ఐ ఆర్డర్డ్ ఫ్రమ్ Jaywalking. బేసిక్గా ఈ పర్టికులర్ మిస్టరీ బాక్స్ ఐ థింక్ బిఫోర్ క్రిస్మస్ దే అనౌన్స్డ్ ఇట్ అండ్ ఒక 25 minutes నుంచి తీసేశారు. ఆల్మోస్ట్ ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద టైమ్ అండ్ ఐ ఆర్డర్డ్. దీంట్లో ఉండే ప్రత్యేకత ఏంటంటే దే హ్యావ్ మల్టిపుల్ మిస్టరీ బాక్సెస్. 2500 ఒకటి, 5000 ఒకటి, 7000 ఒకటి, 10,000, 15, 18, 25, 50 వరకు ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద 50,000 మిస్టరీ బాక్స్. ఫ్రాంక్గా ఇందులో ఏముందో నాకు తెలీదు. నాకు తెలియకుండా నేను ఆర్డర్ చేసినందుకు ద థింగ్ దట్ ఐ విల్ గెట్ ఇస్ 50,000 కట్టినందుకు లోపల 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ క్లోత్స్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. ఇది ఓపెన్ చేసి ఒక్కొక్క ఐటమ్ని చూసి అసలు ఏమొస్తుందో చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఫన్ వీడియో. 50,000 ఐ పేడ్. ఐమ్ గోయింగ్ టు గెట్ 1 lakh గూడ్స్. మన లెట్స్ గెట్ డ్రెస్డ్కి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఫన్ వీడియోస్కి, ఎలిమెంట్స్కి, ఫోటోషూట్స్కి, అన్నిటికీ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ అండ్ మార్కెట్ లీడర్ విచ్ ఇస్ Jaywalking. వాళ్ళు ఏం పంపించారు చూద్దాం. ఫస్ట్ స్లోగా కటింగ్ చేసేసి ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఇది బేసిక్గా ఈ మిస్టరీ బాక్స్ కాన్సెప్ట్ అనేటిది వేర్ దెర్ ఈజ్ హైప్ ఈ స్నీకర్స్ దగ్గర ఆర్ ఈ డ్రూ హుడీస్ లేకపోతే ఎసెన్షియల్ హుడీస్ వాటి దగ్గర ఎక్కువగా ఉండేది. స్లోగా మన ఇండియాలో కూడా వస్తుంది. అండ్ బికాస్ దిస్ పర్టికులర్ బ్రాండ్ హ్యాస్ మంచి హైప్ ఉండడం వల్ల ఈ మిస్టరీ బాక్సులు కూడా చాలా గట్టిగా డిమాండ్ ఉండింది. అందుకే వాళ్ళు 20 నిమిషాల్లో మొత్తం మూసేశారు. సో ఇది కూడా ఏదో మ్యాంగో బాక్స్ లాగా కట్టారు. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తుంటే కనబడుతుంది. ఐ జస్ట్ షో ఇట్ యూ. జస్ట్ అలా హోల్డ్ చేయండి. ఐ జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ షో ఇట్ అప్ టు యూ. పాపా జేస్ మిస్టరీ బాక్స్ అని మ్యాంగో బొమ్మలు వేస్తారు ఇక్కడ. సంథింగ్ లైక్ మన ఏప్రిల్ మే టైంలో వస్తుంది కదా, సంథింగ్ లైక్ దట్. కొంచెం ఫంకీగా ద డిజైన్ అండ్ ఆల్. సో దే హ్యావ్ దిస్ లోగో, నాట్ ద ఫైనల్ లోగో అని చెప్పి, అట్లాగా నాట్ ద ఫైనల్ మిస్టరీ అని ఉంది. ఇది ఓపెన్ అయిపోతుంది బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఓపెన్ ఇట్ యెట్. మొత్తం ఓపెన్ చేసి బాక్స్ని చూసి దాని తర్వాత క్లోత్స్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఆనెస్ట్లీ మిస్టరీ బాక్స్లో మోస్ట్ ఫన్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఓపెనింగ్ దిస్ బాక్స్ అండ్ చెకింగ్ వాట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఓన్లీ. ఆనెస్ట్గా ఇది పీకడానికి ఇన్సైడ్ పడుతుంది అసలు రావట్లేదే, ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. సో దెర్ ఇస్ బాక్స్ నెంబర్ 1 which is this, and there is another box same అదే లోగోస్తో. Papa J's mystery box, not the final mystery, orders to take out. ఫోన్ నెంబర్ అని చెప్పి ఏదో మధ్యలో నెంబర్ మింగేసినట్టు జే అని రాశారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫన్ పార్ట్. సో 1 by 1 ఓపెన్ చేద్దామా? దిస్ ప్రాబబ్లీ ఈజ్ ద ఆర్డర్ నెంబర్ అనుకుంటా. బట్ ఎనీవేస్ విల్ గెట్ టు ద అన్బాక్సింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఫస్ట్ చిన్నది ఓపెన్ చేసి తర్వాత కొద్దిగా పెద్దది ఓపెన్ చేస్తే బెటర్ కదా. వాట్ యూ సే? సూపర్. సో ఓపెన్ చేసేస్తున్నా, మరి చేసేయమంటారా? సూపర్. ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ మనకు కనబడింది ఇస్ ఇది నేను లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు తీసుకుందాం అనుకున్నాను. సూపర్ కూల్ జాకెట్, కొంచెం ఇట్లా రగ్గు మెటీరియల్లో. ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ ఇస్ దిస్, కాకపోతే 50% దొరికినట్టే ఇది. సో పని చేద్దాం. అన్నిటికీ ఒక్కొక్క ఐటెంకి చెప్పే ముందు ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీయా, ఓకేయా, అన్హ్యాపీయా, మూడు రేటింగ్లు ఇద్దాం. దీనికి నేను ఐ విల్ గివ్ ఇట్ అన్ ఓకే. ఐఎమ్ నాట్ లైక్ ఎలేటెడ్, కానీ బాగుంది. ఇది నేను లాస్ట్ టైం తీసుకుందాం అనుకున్నాను, జస్ట్లో మిస్ కొట్టాను, బట్ ఐ గాట్ ఇట్. సెకండ్ ఐటమ్ ఈజ్ అ నైస్ ట్రౌజర్, కొంచెం ఆలివ్ గ్రీన్ కలర్లో. సో ఇది కూడా నైస్ బేసిక్ ట్రౌజర్. ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ఇట్, గుడ్. సో 2 ఐటమ్స్ అయినాయి ఇందులో ఫస్ట్ బాక్స్లో. సెకండ్ బాక్స్లో ఏమొస్తాయి చూద్దాం. బట్ ఆనెస్ట్లీ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ నాకు Jaywalkingలో బాగా నచ్చేది ఇస్ దేర్ ఫినిషింగ్. వాళ్ళ క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది. సో అప్టెన్లో ఒక జాకెట్ వచ్చింది, ఒక ట్రౌజర్ వచ్చింది. విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. అది సో there are a couple of things ఇందులో which we will see one by one. ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేద్దాం. The first one that we got is this nice orange tea.
Medium size is what I ordered. Fun stuff. Photo shoots ki let's get dressed చాలా బాగుంటుంది. Don't die today, I'm very busy. So funky design ఉండే t-shirt. Another fun stuff. దీనికి నేను I'll say I'm okay again. ఇప్పటిదాకా ఏది extremely happy లేదు, but it's fine, we'll see. Another tee with some very very funky design. దీనికి కూడా okay. So this is something that I wanted last time. ఇది నేను తెచ్చుకోలేదు, but we'll see. We'll open it up and check it out. ఇది ఒక మంచి స్వెట్ షర్ట్, ఇది రీసెంట్గా లాంచ్ అయింది. గుడ్, ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దిస్ హుడీ. ఇది నేను అప్పట్లో ఒక చిన్న క్లిప్కి వేసుకున్నాను. దట్ టైమ్ ఐ లైక్డ్ ఇట్, బట్ సమ్హౌ ఐ డెంట్ పిక్ ఇట్ అప్. అ వెరీ గుడ్ హుడీ. దీనికి కూడా ఐల్ సే ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దిస్. బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ నైస్ జాగర్ అనొచ్చు దీన్ని. బ్రౌన్ కలర్లో మంచి నాకు నచ్చినట్టుగా స్ట్రైట్ ఫిట్ ఉంది. దీంట్లో కూడా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. బట్ వాట్ ఐఎమ్ రియలీ అప్సెట్ ఇస్ అనదర్ ప్యాంట్. ఇది ఆల్రెడీ నేను తెచ్చుకున్నాను. వన్ మోర్ టైమ్ వి గాట్ ద సేమ్ ప్యాంట్. ఇట్స్ ఓకే, వన్ ఫర్ రాకింగ్, వన్ ఫర్ స్టాకింగ్ అంటారు కదా. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ గాట్. ఇది ఒకటే రిపీట్ అయింది, బట్ మిగతావన్నీ ఫ్రెష్గానే వచ్చినాయి. సో ఓకే, బట్ సో అల్టిమేట్గా చెప్పాలంటే ఒక హుడీ, ఒక స్వెట్ షర్ట్, ఒక జాకెట్, 3 టీ-షర్ట్స్, ఒక జాగర్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్, అండ్ 1 ట్రౌజర్ అండ్ 1 జాకెట్. అల్టిమేట్లీ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ద మిస్టరీ బాక్స్. వీటిలన్నిటిని నేను ఇప్పుడే అన్ని క్లియర్గా ఓపెన్ చేసి చూపించడం కన్నా దీని వర్త్ కూడా అరౌండ్ 1 lakh ఉంటుంది ఈ పోస్ట్స్లో. అండ్ ఆల్సో లెట్స్ గెట్ డ్రెస్లో స్లోగా ఒక్కొక్కటి చూడండి, ఒక్కొక్కటి ఎంజాయ్ చేయండి. ఐల్ మిక్స్ ఇట్ అప్ విత్ వేరియస్ అదర్ బ్రాండ్స్. అండ్ ఫైనలీ థ్యాంక్ యూ Jaywalking. అండ్ amigos, you know that you mean the world to me. Adios.